Hi, Bandhu Pude. Good evening to all of you. Good evening, sir. Okay, so we are doing this class in 2 days. So Monday is for that's plant reproduction, and we do that the second class next day. That's for animal reproduction, right? Right, Papa sir. Today is dedicated for plant reproduction. Right? Okay. So what we have discussed last week. අපි ගිය සතියේ කතා කළා. Yes, parts of the flowers. That means the reproductive structures of the flower. So I think you remember. So there are 4 whorls of the floral leaves. Plant එක floral leaves whorl තියෙනවා 4. So that's that. So this is known as calyx. That's a whorl of sepals. And the other one is in this half flower you can see. So this is the corolla. You learned that. Okay, if we consider that passion fruit flower, so it's very easy to understand. Yes, here's the male part. We call that androecium. It consists of anther and the filament. Here, what? Stigma, style, and you can see here this ovary. Inside the ovary, you can see that ovules. So that's a gamete. Here, the produced gamete inside this anther, you learned that. Inside this gametogenesis, the genesis of that by the cell division process called meiosis. So these gametes are produced. So gamete produced here is pollen grains, and when this is ruptured, this gamete comes out. Okay, ඉතින් පුතා pollen grains, yes, when it deposits over the stigma, we call that pollination process. Mainly there are 2 types of pollination, so that's to be learned today. ඒක තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන කොටස, right? Now let's move on. So what you discussed, what you learned last week, actually the very important titles that are usually appeared in that's appeared in your exam papers. සාමාන්‍ය නිතරම exam paper එකට එන කොටස් කීපයක් තමයි the types of flowers. Mainly there are 2 types of flowers: bisexual flowers and unisexual flowers. Okay, bisexual means what? The flowers exist. Yes, both androecium and gynoecium exist. Male part is known to be the androecium and the female part is known as the gynoecium. So this stigma, style, so this ovary, and inside that you can see ovules also, and all together it's known as gynoecium. So this gynoecium. Yes, the male part is known to be anther and the filament, so we call it androecium. If both gynoecium and androecium both exist in the same flower, we call it bi කියන පුතා දෙකක්. So that's bisexual flowers. Okay, so if the flower consists only one type of them out of the androecium and gynoecium part, මේ දෙකේ එකයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා unisexual ඒකලිංගික පුෂ්පයක් කියලා. Okay, ඒකලිංගිකයි. ඉතින් මේ හඳුන ගන්න පුළුවන් මේ මල් දෙකට නමක් කියනවා. We call that that gynoecium only exist. අපි මෙහෙම දාමු සංකේතي. පිරිමි අය. පිරිමි මලක්. පිරිමි මලක් පිපිලා, right? Okay.
ගැහැණු මලක්. මෙහෙම මල් නෑ හොඳද? අපි මේ මතක තියාගන්න. That female ඒ කියන්නේ පුතා මේ සංකේත කරලා තියෙන්නේ සුද්ධෝ ගැහැණු අයට මේ සංකේත දීලා තියෙනවා. මේ අපි චූටි කාලේ අඳින කෝටු බබෙක්නේ. ඒක ඉතින් පිරිමි කෙනෙකුට හම්බෙන්නේ නෑ නේ. Right? Therefore, so this is female flower. මේ හඳුනා ගන්න සංකේතයක්, right? Okay. So this is unisexual. For instance, in the plant coconut වල උඩ තියෙනවා මේ පිරිමි මල්. අර යාගේ panicle එකේ sorry in that inflorescence වල අකුල දැකලා ඇති. So you can see that large flowers at the bottom and you can see that small flowers at the terminals of this inflorescence. පිරිමි සහ ගැහැණු මල්. So staminate flower and staminate flower. Right, staminate. Yes, female flower is known as what? ඔබ මතක තියාගන්න දෙයක් කිව්වා. කොහොමද පුතේ මතක තියාගන්නේ? කවුරු ලේට් කියලාද මතක තියාගන්නවා කිව්වේ? ගෑනු ළමෙක් ලේට්. Yes, that pistillate. Okay. ඉතින් කවණෝ ඇති මට නේද? That's pistillate. Pistil part. Okay, so that's pistillate flower. Right. Pistillate flower exists, staminate flower exists. So sex is separately in two flowers. So these types of flowers existence, we call that unisexual flowers. Right. ඉතින් සමහරලාට මේක එකම ගහේ තියෙනවා. පිරිමි ගැහැණු මල් දෙකම එකම ගහේ තියෙනවා. Right? So depending on that, two types of plants can be seen. එතකොට පුතා මේක කියනවා අපි එක ගෙදර ඉන්නවනම් දෙන්නම ඒකග්‍රහී. ඒකග්‍රහී. So we call that monoecious plants. Monoecious plants. Monoecious plants කියන්නේ එක ගෙදර ඉන්නව දෙන්නම. Dioecious. Dioecious plants කියනවා. So we call the dioecious plants. We can see the pistillate flower is in separate plant and the staminate flower in another plant. So dioecious. Dvigruhi. ගෙවල් දෙක තරහ වෙලා. Divorce. Dvigruhi. Right? ඉතින් මේ ලස්සනට නම් තියලා නේද සිංහලෙන්? Monoecious plant කියවම මොනෝ කියදී එකයි කියලා අදහසක් තියෙනවා මොනෝ. ඒතර අනිත් එක stereo plant. No, that's dioecious plants. Okay, so what it is, our language එක දියුණුවනේ. Do you know that Sinhala language is very developed language? භාෂාව භාගයට දැනගෙන හිටියත් වචනය ඇතුලේ හැඟීම තියෙනවා. English වචන ඉගෙනගෙන ඒකේ හැඟීම ආරෝපණය කරගන්න ඕනේ. But in Sinhala terms, ඒක thoughts එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ, සිතුවිලි එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ. එහෙම සිතුවිලි එක්ක බැඳිච්ච ලෝකේ තියෙන දියුණුම භාෂාව තමයි මගදී භාෂාව. ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ හැබැයි. ඒ කියන්නේ හිත යම් ප්‍රමාණයකට දියුණු වෙච්ච අයට ඒක දකින්න පුළුවන්. හිත යම් ප්‍රමාණයකට දියුණු වෙච්ච කට්ටියට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හිත දියුණු නැති නිසා ඒගොල්ලෝ බොහොම පහත් මට්ටමේ භාෂා භාවිතා කරනවා. If the ability of understanding something with a pure mind, when it is degenerating, ඒක පිරිහිලා යනකොට අර මිනිස්සු හරි මේ ප්‍රාථමික ගති ලක්ෂණ තියෙන වානර යුගයට යන්නේ. එතකොට පුතා ලැන්ග්වේජ් නෑ, බොඩි ලැන්ග්වේජ් තියෙන. හරි? තරහයි නම් රවනවා. හරි? එතකොට අනිත් සතා යනවා හරියන්නේ නැහැ පොට හරි නෑ කියලා. හරි? ඒ වගේ භාෂාව නොදියුණු වීගෙන යනවා ටික ටික. right? ඉතින් අපි ආඩම්බරයි නේද අපි සිංහල භාෂාව. So that's very
advanced language. ඔය දැන් පුතාලා හුඟක් බෞද්ධය ඉන්නවනේ. සමහර තැන්වල ඔය දැන් ජයපිරිත එහෙම. ඔයාලා මම දන්නවා ඔයාලා පාලි දන්නේ නැහැ. මගේ channel එකේ ජයපිරිත තියෙනවා ලෝකේ හුඟක් අය අහන පිරිත. මේ වෙලාවෙත් අහනවා. සෙට් එකක් අහනවා මේ වෙලාවේ. 1000ක් විතර අහනවා. හරි? හැමදාම අහනවා. දැන් ඒකේ මිලියන 3ක් විතර අහලා තියෙනවා. ඕකේ සිංහල තේරුමත් එක්ක මම දාලා තියෙනවා. සිංහල තේරුම බලන්නේ නැතුව as පියාන කියන එක තේරෙනවද බලන්නකෝ. තේරෙනවා. You can understand. That's because of that's Magadi. තව එකක් කියලා මම නවත්තන්න. කුඩා දරුවෝ දෙන්නෙක් කිසිම භාෂාවක් දන්නේ නැතුව without knowing any language අපි දෙන්නට පෝෂණය විතරක් ලබා දුන්නොත් මැරෙන්නේ නැති වෙන කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙනවා. කතා කරන්නේ ඒලත් එක්ක. ඒ දෙන්න විතරයි කතා කරගන්නේ. ළමයි දැන් භාෂාව දන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්න අදහස් හුවමාරු කරගන්නේ ස්වභාවික භාෂාවකින් natural language. හරියට කුඩා සත්තු දෙන්නෙක් හුවමාරු කරගන්නවා වගේ. කවදා හරි දවසක ඒගොල්ලෝ මේ දිවෙන් මේ කටින් භාෂාවක් උච්චාරණය කරනවා. That's natural language is what? මාගදී භාෂාව. හරි? මාගදී භාෂාව. ඉතින් ඒකට පාලි කියලාත් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් එක නම් කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කවදාවත් කරන්නේ නැහැ නේ. එහෙම කියලා තමයි කියන්නේ. Right. So we cannot refuse that any idea without an experiment, and we cannot accept like that. ඒ වගේම අපිට දෙයක් පිළිගන්නත් සාක්ෂි අවශ්‍යයි. සමහර දේවල් පිළිගන්න, so that's your intelligence is used. Okay, so let's learn today the sexual reproduction that starts with the pollination process. Okay, so this pollen grain starts to deposit over this stigma. Okay, now take down today's topic under sexual reproduction of plants, subtopic pollination. Pollination. ගිය සතියේ කලින් ඉගෙනගත්තු පාඩම හම්බෙච්ච නැති අය ඉන්නවනම් so you can request that, then you will be given. Okay, topic is pollination. Simply, pollination means what? Okay, look at this. This is the stigma, and you can see the anther and filament. So what you can see over here, pollen grains. So this pollen grain starts to deposit over the stigma. So this pollen grain is matured. මෝරපු පරිණතියට පත්වෙච්ච pollen grain එක. Matured. Matured pollen grain. Wait, whatsapp අයින් කරලා ඉන්න. Yes, video recording නානවා කට්ටිය නේද? Okay, so look at this. Simply, the deposition of matured pollen grain on the stigma. සරලව මේකයි කතාව. පරිණතියට පත්වෙච්ච pollen grain එකක්
gynosium එකේ stigma එකේ වැටෙන ක්‍රියාවලිය deposition of matured pollen grain on the stigma is known as the pollination, but you cannot write that. ඔයාට ඒක ලියන්න බෑ. You have to mention some required conditions. If not, you are not given marks in the exam. ඔයාට එහෙම සරලව ලියලා ලකුණු ගන්න නම් බෑ. But you can understand in that way. Okay, so let's write what's known to be the pollination. Pollination under that take down. Deposition of matured pollen grain produced by the androsium on the stigma of the gynosium, in a flower of the same species. Is the process of pollination. Deposition a matured pollen grain produced by the androsium over a stigma of the gynosium of a flower. හැබැයි මේ flower එක a species එකේම වෙන්න ඕනේ. Flower of the same species is known as of the gynosium of a flower of the same species is known as the process of pollination. Or you can start with the process of deposition of the matured pollen grain produced by the androsium or a stigma of the gynosium of a flower of the same species is known as the process of pollination. එකම විශේෂී මලක ස්ටිග්මා එක මත ඇන්ඩ්‍රෝසියම් එකෙන් නිපදවපු පරිණත pollen grain එකක් පතිත වන ක්‍රියාවලියට pollination කියලා කියනවා. We call that pollination. Okay. I think පුතා දැන් මේකේ එකම විශේෂය ඇයි? දැන් කවදා හරි ඔන්න අහගන්න පොල් මලක තියෙන pollen grain කෙහෙල් මලක ඩිපොසිට් වුණා කියලා කෙහෙල් ගහේ පොල් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ නේද? අර එවක විදිහට පොල් ගෙඩි තියෙනවා වටේට ඒව නෑ right? ඔක අනිත් පැත්තට කෙහෙල් මලක that's anteproduce pollen grains deposits over the stigma of that coconut flower. ආයේ පොල් ගහේ පොල් කැන් හැදෙන්නේ නැහැ නේ කෙහෙල් කැන් වගේ නේද පුතා? right? So එහෙම වුණා නම් හරි අමුතු දේවල් මේ ලෝකේ හැදිලා තියෙනවා right?
Therefore, you have to specify that same species කියන එක හරිම වටිනවා answer එකේ. Okay, next take down. There are two types of pollinations. Yes, pollination is of two types. Pollination is of two types. First one, self-pollination. Swaparagane, self-pollination. Yes, second one, cross-pollination. We call it paragane කියලා සිංහලෙන් කියන cross-pollination. Yes, in Gregor Mendel's experiment, I think in paper class, some of you remember that. Mendel කියන විද්‍යාඥයාට සිද්ධ වුණා ගෙවතුමේ ශාකයේ උසගස්වල සහ මිටිගස්වල මල් cross-pollinate කරන්න. That's artificial cross-pollination is practiced. So what does it mean by this cross-pollination? මොකද්ද මේ cross-pollination කියන්නේ? What's known to be the self-pollination? අපි පැහැදිලි වෙන්න රූප සටහනකින් ඇඳගමු. So look at this. Yes, deposition of the matured pollen grains in the same flower, self-pollination. If it happens in the same plant but another flower, or if it happens, මේක සිද්ධ වුණොත් ඒ ගහේම වෙනත් මලක stigma එකේ. Oh, in another plant, තවත් ගහක, but in the same species. Same species. Another plant of same species and deposition over that, the stigma. එක මලක හදන pollen grain ඒ ගහේම වෙනත් මලක ස්ටිග්මා එකේ හරි ඒ විශේෂයෙන්ම වෙනත් ගහක තියෙන මලක ස්ටිග්මා එකේ හරි වුණොත් එහෙම we call that cross pollination. Okay, මේක controversial කාලයක් මේක මතභේදයට තුඩු දුන්නා. Okay, it doesn't matter. So that's cross pollination and self pollination. Okay, let's take down subtopic self pollination. Right? මේ රූප සටහන් පස්සේ ඉඳගමු. Right? Now take down the process of the deposition of matured pollen grains of a flower at the androsium of the flower කියලා එන්නෝනේ වැඩි කතාව ඕනේ. Matured pollen grains of a flower ඒ ගහේම stigma එකයි. On the stigma of the same flower. On the stigma of the same flower.
is known as the self pollination, known as the self pollination. Sir, can you please repeat the sentence one time? Okay, so you have to tell up to where you have taken down that paliyagat tika kiyan. The process of the deposition of the matured pollen grain of the flower. Yes, the process of the deposition of matured pollen grain of a flower on the stigma of the same flower. On the stigma of the same flower is known as the self-pollination. On the stigma of the same flower is known as the self-pollination. Next, cross-pollination. Thank you, sir. Okay. Cross-pollination. What's known to be the cross-pollination? Right. Deposition of the matured pollen grain of a flower on the stigma of another flower of the same plant. Another flower of the same plant or on the stigma of the flower of stigma of the flower of another plant of the same species. Same species. එම වගේම වෙනත් ගසක මලක ස්ටිග්මා එකේ ඩිපොසිට් වෙන එක. එක්කෝ ඒ ගහේම වෙනත් මලක ස්ටිග්මා එකේ ඩිපොසිට් වෙන එක. මේ දෙකම මොකද්ද පුතා? මේ බ්ලූ කලර් එකෙන් දාමු. So both ඒ ගහේම වෙනත් මලක හරි ඒ විශේෂයෙන්ම වෙනත් ගහක මලක මේ දෙකම ක්‍රොස්. මෙයා විතරයි self. තමන්ගේ මලේ self. සමහර අය හැදිලා ඉන්නෙම මේක වෙන්න self pollinate. සමහර උපතින්ම මෙන්න මේ වැඩේට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්නවා. So we are going to learn that. ඔය මල් ලස්සන්ට අවශ්‍ය නෑ. මල් කොහොමත් ලස්සනයිනේ අපි මල කැතට ඇඳගමු. කවුද අපේ grade 6 class එක
තියෙන වෙලාවේ log උනේ. Who logged into the session when I'm doing that grade 6 class? මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ? 2 in 1 නේද sir? Bisexual ගත්තොත් එකක් නොමිලි. ඔයාලට හරිම අදහස් තියෙන. sir චතුර grade 11 පටන් ගද්දි කිව්වා නේද? Finish? Yes, sir. මේ චතුර ගීතිකා ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකට දාලා තියෙන බස් එක දැකලා අපේ තව බස් ලවර්ස්ලා ඉන්නවා. කවුද නේද? දැන් දන්නවා කවුද කියලා. පබසර මේ ලෝකෙ කොච්චර සොෆිස්ටිකේටඩ් දේවල් තිබ්බත් පුතා ඉන්දියන් බස් වලට තමයි ආස. අපේ පබසර. ඕන එයා බස් එක මෙච්චර ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් දීදී බස් එකක් දැකලා. Okay, doesn't matter. ඔයාලා මේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් වලට දාන ඒවා මම මුකුත් බලන්නේ. So that's because you are in that great. එතකොට අවුරුදු 14ක පෙන්නාම අද රටේ වැඩි හිටියෝ ඉන්නේ. අපි ඔන්ලයින් ඉද්දී අපිට පේනවා ඒක. ලොකු කතා කියන්නේ. හරි? ඉතින් ඒගොල්ලව හදන්න චරිතය නිර්මාණය කරන්න ඒවට මම උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට එයා සාමාන්‍ය උපදෙස් දෙන්න යන අය අද කාලේ ළමයින්ට පේන්නේ ඒ ෆිල්ම් එකේ දුෂ්ට චරිතය වශයෙන්. I don't want to be like that. එහෙම නේද? ඔයාලා උපදෙස් දෙන්න යනවට කැමති නෑ නේද? You don't like that. මේ උපදෙස් දෙන්න නම් ඉන්න එපා. හරි? එහෙමනේ කියන්නේ. Right. ඉවර අය if you have taken this down send me the message. Okay. Okay කියලා message දාන්න. message 10ක් ආපුවම මම තීරණය කරනවා ඔයාලා ඔක්කොම ලියලා කියලා. Okay. So let's take down. පුතා අපි ඊළඟට කතා කරන කොටස මම හිතන්නේ ඔයාලට ඉගෙනගෙන ඇති කියලා. Okay, now let's see that. Yes, some of plants are naturally adapted to avoid cross-pollination, while some of plants are naturally adapted to promote that cross-pollination. Okay, take down subtopic adaptations of pollination, adaptations for pollination. පරාගණය සඳහා අනුවර්තන.
Okay, under that, take down. There are two types of adaptations in plants for the pollination. There are two types of adaptations of plants for the pollination. Okay, first one, පළමු වර්ගය ස්වපරාගණය වළක්වන. Adaptations to avoid self-pollination. Okay, first one, adaptations to avoid self-pollination. Yes. And to promote. දෙකම එකයි වගේ පෙවුනට එකම නෑ. To promote cross-pollination. Adaptations to avoid self-pollination and to promote cross-pollination. Yes. Although there are two, අපි කතා කරන්නේ එකක් විදියට, adaptations to avoid self-pollination and to promote cross-pollination. ස්වපරාගණය කියන්නේ තමන්ගේ මලේ තියෙන ස්ටිග්මා එකට pollen grains වැටෙන එක නවත්තලා. ඔව් මේක වළක්වන්න adaptations තියනවා කියලා කියන්නේ. So it promotes cross-pollination. So that means in another flower of the same plant or another plant, a flower of another plant in the same species, they can promote කරන්න. So when you learn that in next steps, what are these adaptations, you can understand it, right? Okay, take down first adaptation of avoid self-pollination and to promote cross-pollination. Adaptations of plants to avoid self-pollination and to promote cross-pollination. Right, first one, having unisexual flowers. First example, first adaptation, having unisexual flowers. Yes, look at this. Echo pistillate part එක තියෙනවා නැත්නම් androsium part. Okay, look at this. Now only that pistillate part. දැන් ඉතින් මේ මල බලනවා ගැහැණු කොටස develop වෙලා pollination ක්‍රියාවලිය, sexual reproduction. කොහොම මේ පිරිමියා
ව්‍යාසීම් මලේ නෑ. Right? ඉතින් naturally she has to resort to another pistillate flower. ඉතින් pistillate flower එකක් තියෙන්නේ වෙන මලක නැත්නම් වෙන ගහක another dioecious plant. Dioecious plant එක තමයි තියෙන්නේ. අනිත් ගහේ තියෙන්නේ. So naturally it is promoted the cross pollination. Self කරගන්න එකක් නෑ, right? Therefore, so having unisexual flowers, example, coconut and corn. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඒකක් ගොහි. ඒගොල්ලෝ monoecious. එකම ගහේ තමා දෙකම තියෙන්නේ. Right. මේ ගහේ රේණු විතරයි තියෙන්නේ. So automatically cross pollination is promoted. Okay, next one, self sterility. ස්වයං වන්ද්‍යතාවයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මලේ තියෙන pollen grains වැටුණා කියලා ඒ වලින් seed එකක් හැදෙන්නේ. ඒ වල වන්ද්‍යතාවයක් තියෙනවා. වඳයි. Right? Self sterility. Take down the second one. Self sterility. පුතා මම මේක මකන්නද? May I erase this? Self sterility and sterile. Vandai. Seeds are not developed. Seeds are not developed when self-pollination occurs. So පරාගණය වුණොත් ඒ වලින් seeds හටගන්නේ නැත. Okay, examples take down. Passion fruit. Yes, that's passion fruit. One example. Okay, next type is hercogamy. Hercogamy means so both androsium and gynosium exist in different positions. එකක් කුසයි අනික මිටි. වැඩේ වෙන්නේ. Right? Okay, take down hercogamy. So third one. Yes, one is Catharanthus rosae. The other one is Orchidaceae. Orchid family K plants. So that's epiphytes like this.
So self pollination is avoided. Usamattam dekagati inni, right? So that's deposition of the pollen grains in the same flower stigma is avoided. ඉතින් උඩ තියෙන මලකින් තමයි deposit වෙන්න පුළුවන්. So take down under that positioning of stamens. Positioning of stamens and stigma. Stamen කියන්නේ රේණු. Okay? Position of stamens. Stamens and stigma. At a distance. දුරින් පිහිටලා තියෙනවා. At a distance. ඉතින් මේ pollen grains කියනවා නේද පුතා? මොකක්ද කියන්නේ? සිතින් විතරක් ප්‍රේම කරන්නම් දුරින් සිට ඔබ දෙස බලන්නම් කියලා කියනවා වෙන මුකුත් කරගන්න බෑ. Right? Okay, examples. Orchid and Catharanthus. මට Catharanthus එයාගේ specific epithet එකයි සම්පූර්ණයෙන්ම නම මතකයි flower එක මතක නැහැ. බලමු නේද? Let's Google Catharanthus. Catharanthus okay, rosy. Okay. මේකට අපි කියන්නේ පුතා මොනවද? මිනිමල්. Let's see. share කරන්නම්. කවුද මේ flower එක dissect කරලා චූටි කාලේ මේ මලත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ? ඔක දෙකම මැද්දෙන් පෙති කඩලා ඉරලා බලනවා නේද? So that's how boys are. You have practiced that. Yes. So it exists in different levels. Stigma දියන්නේ කොහෙවත්. Right? So you can see the මල බැලුවොත් එහෙම ඇතුලේ if you see that it's like this. So these are the petals. Petals තියෙන්නේ මෙහෙම. And you can see the style stigma like this and different levels. You can see in this level when we යටකොටසේ තියෙනවා stamens. So they have positioned in distances. Okay, now let's move ahead. Next one, take down extras stamens, having extras stamens. තරහ වෙලා Oh, මේ මල් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්නේ. So these flowers like this. පිරමි ටිකක් ගණන් උස්සලා තිනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ මම දිව්‍ය ලෝකෙදී දැකපු මල් జాතියක්, right? I think මේ මල් මේ stamens මේගොල්ලෝ සින්දුවක් කිය ඉන්නේ මොකද්ද පුතා? තරහින් අහක බලා ඔබ නොදොඩා යනවා නේද? So likewise. So they bent away from the stigma of
or sometimes stigma bent away from the this male parts, right? Okay, take down next one. Having extra stamens, take down under that. Stigma is positioned straight. Stigma is positioned straight. Stigma is positioned straight. While stamens are bent. While stamens are bent aside. Bent aside. So in this extras stamens, having extra stamens, straight stigma while stamens are bent side. Or so we can see stigma is bent aside. Okay, take down. Or stamens are positioned straight. Stamens are positioned straight. Another instance. පුතා පබසව එනවද Yes, sir. මේ වෙලාවේදී ස්ටේමන්ස් කියනවා මොකක්ද නංගී ඇයි අපි කළුද කියලා අහන වෙලාව right okay so that's how it happens පිරිමි කොටස ඍජුව තියෙනවා ගැහැණු කොටස ඉවතට නැමිලා ඔයගොල්ලන්ට මේව අමතක වෙනවා නම් ලේසි නෑනේ මේව මතක තියාගන්න so that instance is නංගී ඇයි අපි කළුද අවස්ථාව මේ මොකද අපිත් සුදු නම් අපි දිහා බලයි ගැහැණු ළමයි කියන අපි සුදු නම් අපි දිහා බලයි ඒ වගේ අවස්ථා දෙකක් නදීක හොඳටම මතක හිටියා නේද right okay take down why these other students are not responding අනිත් අය respond කරන්නේ කමක් නැහැ ඉතින් නේද okay now take down examples here stamens are positioned straight while stigma bent aside examples jasmine flower and there's another one lebec පින්න මල කියලා කියනවා නේද lebec එතන මම මේ පින්න මල දැකලා නැහැ සින්දුවක් නම් තියෙනවා නේද ඒ සින්දුව වැරදිලු scientific නෑ කියලා අහලා තියෙනවා මොකද සුළඟට නටුවෙන් ගිලහුණු පින්න මලක් සුළඟට පාව ඇවිත් සින්දුව ලියලා තියෙන්නේ මම වගේම ජීවිතේට පින්න මලක් දැකලා නැති කෙනෙක් පුතා මේ පින්න මල කියන එක heavyලු so that's so heavy එයා ටිකක් බරයි එයාව නටුවෙන් ගිලිහිලා
සුළඟේ පාවෙලා ඇවිල්ලා මගේ හද මඩලින් අතර ඉන්න නම් සුලි සුළඟක් ගහන්න ඕනේ. ඒන වේගෙට ඒ ෆ්ලවර් එක උගේ පපුවේ වැදුනොත් එහෙම මොනවද? ඔව් ඊළාට කැඩිලා මැරෙනවා. ඒක සුන්දර ගීතයක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඒක භයානක සින්දුවක් බවට පත් වෙනවා. Right. Okay. So let's see that lebec flower. So that's lebec, EC, EK, right? Let's see that. Okay, look at this. So this is with somewhat high mass. මෙයාගේ mass එක වැඩි. It consists somewhat මේක නම් අපි දැකලා තියෙනවා නේද? මේක එයාගේ දැන් මේ තියෙන green color එකනේ. But it is with this color. මේ ලංකාවේ මේක තියෙනවා. This one. So nice flower. මේක නටුවෙන් ගිලිහුණාට නම් හුලඟට එන්නේ නැහැ. උන්ට හුලඟක් ගහන්න ඕනේ නේද? Right? Okay. So you can see that stamens and stigma are bent away to avoid what? To avoid self-pollination and to promote cross-pollination. Okay, next one, take down. Earlier we learned that herkogamy, now take down dichogamy. Daico. Her ko කියද්දි පුතා එච්චකුවක් නැහැ, but in dichogamy daico කියද්දි එච් එකක් තියෙනවා, right? Dichogamy. So that's maturity difference. ඒගොල්ලෝ පරිණතියටපත් වෙන්නේ අවස්ථා දෙකකදී. Yes. Stamens are matured earlier than pistil. Earlier than pistil. Stamens are matured earlier than the pistil. Now they are producing pollen grains. So they look around. So where's our pistil? Pistil එක එන්න තව හිතලවත් නැහැ. On the other hand, so pistil is matured earlier than the stamens. අනිත් අවස්ථාව so this pistil is matured, but stamens are still developing. ඉතින් stigma එක බලනවා කොමේ කට්ටිය අනේ තාම චූට්ටක් පව්, right? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම so compulsorily so that pollination happens in another flower mature or එයාට පරිණත කෙනෙක් හොයාගන්න වෙන්නේ වෙනත් plant එක. Therefore that sexual reproduction starting step of pollination occurs from another flower of the same plant or another plant of the same species. So this is
cross-pollination process. So naturally, cross-pollination is promoted. Okay, take down under that. Stamens are matured earlier than the pistil, or pistil is matured earlier than the stamens, or the pistil is matured earlier than the stamens. So we call this dichogamy. Example, corn and tridex. corn නම් ඉතින් දන්නවනේ. tridex පුතා tridex, you know that. චූටි කාලේ සෙල්ලමක් කරනවා නේද? What's the tridex? tridex game? බලන්න tridex game එක කරලා තියෙනවද? අපේ පැත්තට විදුලි කොටනවා ගොරවනවා මං ක්ලාස් එකෙන් ලීව් වෙනවා. right. අද දෙවියන් අපගේ මූණ බැලුවා කාලයකට පස්සේ ලයිට් ආවා. ෆන් එකේ ඉන්නව හැමෝම නේද? බොහොම හොඳයි පුතා යනකොට කියලා යන්න ඒ වගේ. හොඳයි හුඟක් කට්ටිය කියලා ගිහින් තියෙනවා. yes පබසර් සර් මන් මේක දැකලා තියෙනවා. සුළි සුළඟටවත් යන්නේ නැහැ ඕක. right. සෙල්ලම තමයි අර මේ මේක සෙල්ලම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කුකුලද කිකිලිද කියලා අහනවා. right. කුකුලද කිකිලිද කියලා අහනවා. කුකුල නම් මට මතක හිටියට උඩ පයින්නවා. right. just jump. හිතලා කරන්න මේ තව කෙනෙක් රවට්ටන්න කරන්නේ. the person who do that know how it is to be done. කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා කරන කෙනා දන්නවා. ඉතින් ඉල්සහින්න කෙනා කිව්වොත් එහෙම ඕක කුකුලා නෙමෙයි කිකිලි කියලා පයින්ඩ බෑනේ. හිමීට ඒක කඩනවා. right. so that's a nice game. චූටි කාලේ කරපු වැඩ නේද? මට වැරදුනා. ඔයාලා නව යුගයේ ළමයිනේ. ඔයාලා කොයිද ඌව දන්නේ? ඔයාලා දන්නේ නැනේ ඌව? තාමත් කරනවද? 21 වෙනි සතවර්ෂයේ ළමයි. මිලේනියම් බේබීස්. ඇත්තටම ඔයාලා හරි වාසනාවන්තයි. නමුත් සමහර පරිසරයත් එක්ක තියෙන සුන්දර දේවල් ඔයාලට විඳින්න chance එක නැහැ. එකක් තමයි ඔයාලගේ දෙමව්පිය වලට ආදරේ වැඩි. ගෙන් එළියටවත් යවන්නේ. ආදරේ වැඩි. දැන් ඔයාලට දෙනවද වහින කාලෙට වේගෙන් ගලාගෙන වතුර ගලාගෙන යන ගඟක නාන්න දෙන්නේ නැන්නේ. ඒ නිසාම ඔයාලා ආසයි. හැබැයි පීනන්න දන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ආසාවට ගෙවල් වලින් හොරෙන් ගිහිල්ලා පැනලා ඉතින් ආයෙ පැන්න ආයෙ ඉන්නේ නැහැ පුතා. right. මොහොතෙන් තමයි මතුවෙන්නේ ආයෙ. අපේ කාලේ එහෙම නෙමෙයි. මම හොඳටම දැකලා තියෙනවා මේ ඔය වල් වල පැනලා වතුරේ ගහගෙන යන කට්ටිය hina වෙවි යන්නේ. හරි. මොකද එයාලට ෂුවර් මේ කොහේ තැනකින් ඒගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ පීනලා ප්‍රැක්ටිස්. අපි යන්නේ ඉතින් මට පීනන්න බෑනේ මම යන්නේ. right. so very danger, but they have that ability of avoiding that. දැන් ළමයි ගියොත් නම් සෝරි තමයි එන්නේ. ඉතින් කුඩා කාලේ ඉඳන් අර දෙමාපියන්ටත් practice. Parents also believe that my son and my daughter can survive. Okay, they can be survived from this. මොකද මටත් පුළුවන් පුතාටත් පිනන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. ඉතින් ඒක දැන් parents ලටත් බැරුව ගියොත් එහෙම දරුවන්ට කොහොමවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොනවා වුණත් protect වෙන එක හොඳයි. ඔන්න සර් කිව්වා කියලා එහෙම යන්නේ එහෙම නැහැ. right. හේතුව තමයි දැන් පවුලක ඉන්නේ එක පුතයි. නැත්තම් එක පුතයි එක දුවයි. ඉස්සර ගොඩාක් ඉන්නවනේ. ඉතින් නාන්න ගියත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ.
සෙට් එකක් ඉන්නවා පීනන්න පුළුවන් අයියා අක්කා ඔක්කොම එක යන්නේ. So that's okay. ඉතින් නව යුගයේ ළමයින්ට පරිසරය එක්ක විනෝද වෙන්න තියෙන chance එක හරි අඩුයි. Right. Okay, let's move ahead. Take down agents of pollination. පරාගනකාරක. Agents of pollination. කවුද මේ pollen grains අරගෙන යන්නේ? Agents of pollination. Agents of pollination. පරාගනකාරක. Okay, take down agents. Agents that contributes to the pollination process, contributes to the pollination process are known as agents of pollination. Mainly three types. ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තුනයි. Mainly three types. First one, animals. Second one, wind. Yes, pollination by wind. Yes, through water. Most of the aquatic plants, their pollination occurs through water. Okay, now take down subtopic. Pollination by animals. Pollination by animals. So here, agent of the pollination is animals. We call that supilus or supilus. Supilus, su means animals. පිලික් කියන වචනේ තේරුම් පුතා කැමති කියන එක. පයිලස් කියනවා එතකොට මේ සතුන් මගින් pollination වෙනවා නම්. Supilus. Okay, take down. So these types of flowers, that are adapted, to be pollinated. Flowers adapted to be pollinated by animals are called supilus. Supilus flowers.
adaptations. දැන් පුතා මේ මෙස්සෝ සෙට් එකක් ඔයගොල්ලෝ කන තියලා බලන්න ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනකට right කතා වෙනවා ඇහෙනවා මොනවද කතා වෙනවා ඇහෙන්නේ මේ මචං මෙහෙම නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ අපි පොඩි support එකක් දෙන්න ඕන so we have to give our fullest contribution to the existence of the life of these whole plants or else there's no existence for us එන ලොකු මේ තාකකයක් දානවා එන්න මීමැස්සෙක් ඉඳගෙන ඇතුලේ මේ අපි මෙහෙම ඉඳලා හරියන්නේ අපි හොඳ අරගලයක් කරන්න ඕනේ මේ අපේ පැවැත්ම සඳහා සහ සමස්ත ශාකවල පැවැත්ම සඳහා අපි pollination වලට support එකක් දුන්නේ නැත්නම් මේක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන් කන තියන් හොරෙන් අහන් ඉන්නවා. මොන විසුද? හරි. සත්තුන්ට එහෙම උමනාවක් නැහැ. Animals don't know that. May butterflies and flies, so they're not knowing that. So they're not doing that knowing with the purpose of the pollination. So these bees, hornets are not doing that. May sattu pollination කරන්න ඉන්නේ නැහැ. So the nature adapted to get use of these animals for the pollination. මේ ස්වභාවය අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා මේ ක්‍රියාවලියට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් දෙන්න ඕනේ පගාව නේද? මීමැස්සන්ට කියනවා හරි. ඔයාලට අපි bribes විදිහට දෙනවා අල්ලසක්. penny. Okay? So they have to be attracted fragrance සුවඳ and color of the petals මල් පෙති වල පැහැය. මේවට ඇදිලා එනවා. එහෙනම් මොනවද adaptations? So what are the adaptations to attract animals take down? Flowers with a fragrance. Flowers with a fragrance. Suvanda vat mal. And the nectar existing in nectaries, madhu koshe tula nectary. Athula nectar diyana. Api bone nectar neda, right? So take down next one. Flower being large. Flowers being large. ලොකු මල් තියෙන්නේ. So here's the anthers. Set of anthers exist. මේ කෘමි සතෙක් ඇවිල්ලා පුතා. So is coming here. එයා try එකක් දෙනවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා nectar. පැණි තියෙනවා. එයාට අවශ්‍ය ඒක. ඉතින් එයාගේ පියාපත් මේ ඔක්කොගෙන් pollen grains තැවරෙනවා. හිතන්නකෝ මේ මල චූටි මලක් කියලා. ඒක ලොකු මල් flower එකක් නෙමෙයි චූටි. ඉතින් මේ සතෙක් මේක ඇතුළට නැග හැටියේ මලත් එක්ක උද්දිම. හරි? අතන මේ ස්වභාව ධර්මය කියන එක කෙනා මෝඩෙක් නෙමෙයි. right? ඒ මෝඩෙක් නිර්මාණය කළොත් නම් ඉතින් එයා හදන්නේ මලත් එක්ක සතා බිම වැටෙන්න තමයි. Okay, so this adaptation is flowers being large. Then he can hold this animal wild pollination agent, stick that pollen grains on his body. Okay, having colorful flowers, having colorful petals, වර්ණවත් පෙති දැරීම. මధు කෝෂ පිහිටා තිබීම. Having nectaries, nectaries. Nectaries. Yes, in nectaries what exists? Nectar. ඇලෙන සුළු pollen grains තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කොමිසත්තු පියාඹගෙන යනකොට pollen grains ටික බිම. Right? Okay, take down. Having sticky pollen grains. Having
sticky pollen grains. Stigma එක නම් කොහොමත් sticky තමයි. Next one take down. Stigma being sticky. Stigma එකත් ඇලෙනවා. ඒකමයි එකට stigma කියන්නේ, right? Look at this. Stigma and stamens. පුතා දැන් මේ සතා ගිහිල්ලා ඊළඟ ගහේ වහනකොට මේ pollen grains ඒ stigma වල තැවෙන්නත් ඕන. Therefore, stigma also existing in this way, in such a way that the pollen grains contact with the stigma also. Right? මේ සතාගේ ගෑවෙන විදිහට තමයි stigma stamens දෙකම තියෙන්නේ. Right, take down the next one. Stamens and stigma. Stamens and stigma of the flower. Stamens and stigma of the flower are positioned. Are positioned. පිහිටා තියෙනවා. Are positioned. Stigma and stamens of a flower are positioned in such a way, such a way that they are easily contacted. They are easily contacted. They are easily contacted with the animal's body. They are easily contacted with the animal's body. හුඟක් මිනිස්සු මුලාවට පත් වෙනවා මේ සබහා දහමට. මොකද හිතෙන්නේ බලපුවා. මේකට පැණි දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවා. නෙක්ටරිස් තියෙනවා. උගේ ඇඟේ වදින්න ස්ටිග්මා ස්ටෙමස් දාලා තියෙනවා. ඒකට ක්‍රොමිසතෙක් හදලා තියෙනවා. දැන් මේ ලෝකය කිසියම් කෙනෙක් නැත්තම් සමූහයක් නිර්මාණය කළා කියලා හිතලා තියෙනවා. ඒ වගේ දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. කවුද දිව්‍ය ලෝකවල තියෙන දේවල් නිර්මාණය කරන්නේ? නිම්මානගති දෙවියෝ. නිම්මානගති දෙවියෝ. එහෙම දිව්‍ය ලෝක එකක් තමයි පරනිම්මිත වසවර්ති දිව්‍ය ලෝකය. අහලා ඇති. හරි? ඒකේ බොහෝ පින්වන්ත කුමාරයෙක් ඉන්නවා. මොකද පුතයාගේ නම? පින්වන්ත දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා ඒකේ. Who is that? මාරයා කියලා කියනවනේ. ඔයා මේ පින්වන්ත දෙවි කෙනෙක්. හරි? එයා කැමති නෑ මේ මිනිස්සු ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට යනවට. හරි? ඒ කියන්නේ මේ එයාගේ සේනාව අඩු වෙනවට එයා කැමති නෑ. ඒත් එයාගේ සේනාව කවුද? ආසාවන් පසුපස්සේ ලුහු බැඳ යන මිනිස්සු තමයි එයාගේ සේනාව. හරි? කවුරු හරි ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව ඒගොල්ලෝ සටන් කරනවා. Okay, so that's according to the Dhamma. දැන් හිතමුකෝ මට මොන හරි දේවල් ලැබෙන්නේ. මට මං ආස කරන ද්‍රව්‍යමය දේවල් මට ලැබෙන්නේ. So I try to get it. මම මේක ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට තව කෙනෙක් මට ඒක එපා කියනවා. Someone is telling that don't do that. Don't chase targeting desires. ආසාවන් පස්සේ මට යන්න එපා කියනවා. එතකොට මම අයිති
එයාට නම් මම කියනවා මොකක් කියලාද? නෑ නෑ මේ මට ඕන දේ මම කොහොම හරි ලබා ගන්නවා. So this is permanent. මේ සතුට කියන එක සදාකාලිකයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙම කාණ්ඩයක් සහ එහෙම නොවන දෙපිරිසක් අතර ගැටුමක් තියෙනවා. Right? Okay. So nature is like that. ස්වභාවයත් එහෙමම තමයි. සර් අපිට වහිනවා ඒ වගේම විදුලිය විසන්ති වුණා. ස්තුතියි සර්. හරි. පුතා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. ඔයාලගේ අනිත් වීඩියෝ එකත් පේපර් ක්ලාස් වීඩියෝ ඒවා ටික දාලා තියෙන්නේ මට ඔයාලට එවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒවල HD තාම හැදෙනවා. මම වගේ සියල්ල අනිත්‍යයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න. right. okay. බලන්නකෝ මේ ළමයි ඔක්කොම හරීම හැදිච්චකම නේද? කියලා යන්නේ ඔක්කොම. Okay, so next. සත්තු රවට්ටන හැඩ මල් වලට පිහිටලා තියෙනවා. Okay, take down. Flowers having shapes that cheat insects. ස්වභාවයෙන්ම රැවටිල්ල තියෙනවා නේද? Flowers having shapes that cheat insects. Okay, next take down. Pollination of flowers by wind. Next topic take down. Pollination by winds කියලා දාගන්න. Pollination of flowers by wind or just pollination by winds. Wind pollination. Pollination by wind. දැන් පුතා හුළඟෙන් යන්න නම් අර කලින් කිව්වා වගේ සැහැල්ලු වෙන්න ඕන. Right, now take down the definition for that. Flowers that are adapted to be pollinated. Flowers that are adapted to be pollinated by the wind. Flowers that are adapted to be pollinated by wind are known to be aeropilus or aeropilus. or පුතාව සුළං වේගයෙන් මනින මානෙට මොකක්ද කියන්නේ? Anemometer. Do you remember that? Anemo. Or we call this anemopilus. Anemo. Aero or anemo. Aeropilus flowers or anemopilus flowers. තේරුණාද? Right. Right. මේගොල්ලෝ staminate flowers and pistillate flower කියලා මේගොල්ලෝ දෙවිධයකට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ monoecious, sorry, they are unisexual flowers. They exist as unisexual flowers
So then they are adapted to be pollinated by the wind. So how it is happened? So what are the adaptations for that? Now take down adaptations of aerophilus flowers. Right. Flowers are positioned. Flowers are positioned at the apex of the plant. ඒ කියන්නේ අග්‍රස්තේ තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. මොකද හුලං වදින්න ඕන open, right? ගස් කොළ අස්සේ ඉන්නවා. හුලඟක්වත් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද pollination වෙන්නේ? Yes, flowers are positioned at the apex, apex of the plant. පුතා ඔන්න හිතන්න මෙන්න anther එකක් තියෙනවා. So now this is the anther. You can see only few pollen grains are produced. Now there's another flower here. දැන් පුතා හුළඟ කොහොමද හරියටම GPS location බලලා හරියට මේ pollen grain එක අරගෙන යන්නේ මෙතනට? ඈ? හරියටම ගිහලා okay mission complete කියනවාද? No. So this randomly occurs. මේක අහමු දෙයක් random. Therefore, large number of pollen grains must be produced. Large number of pollen grains must be produced. ඉතින් හුඟක් කට්ටිය අපිට තමයි යන්නේ, right? Right. මේ අතර එකක් දෙකක් deposit වෙනවා. Okay, take down next one. Large number of pollen grains are produced. Production of large number of pollen grains. Large number of pollen grains are produced. So another important thing, pollen grains are very small and light. හුළඟට යන්න ඕනනේ. චූටි සැහැල්ලුයි. Pollen grains are very small and light. අනේ pollen grain එකක් මිස් වුණා. මෙතනින් ගියා මේ. මෙතනිනුත් ගියා. ෂේක් අල්ල ගන්න තිබ්බේ නෑනේ. අල්ල ගන්න හොඳම වැඩේ තමයි. මෙතනින් ගිය කෙනත් අල්ල ගන්න තිබුණා මොනවා වුණාද පුතා? ස්ටිග්මා එක branch වෙලා තිබ්බනම්. Stigma branch la තිබ්බනම් කොහෙන් හරි ඉන්න pollen grain එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. Okay, now take down. Having branched ශාකණය වෙච්ච stigma තිබීම. Having branched stigma. Having branched stigma. Having branched stigma. Okay, so that's okay. අපි ඒක අවසන් කරලා next. Existence of flowers in inflorescence. මොකද පුතාම inflorescence නැත්නම් පුෂ්ප මංජරියක් කියලා කියන්නේ. Look at this. Have you ever seen flowers like this? They are existing in an axis. So instead of a single flower, we can see florets. අපිට පුෂ්පිකා පවතිනවා. පුෂ්පිකා ලස්සන නමක් නේද? පුෂ්පිකා. Yes. ඔගොල්ලෝ anthurium flower එක දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen that anthurium flower? So it consists this shape of structure and that red color, something like that, red and pink color like that. මේ මල නෙමෙයි, right? මල් තියෙන්නේ පුතා මේකේ microscopic flowers. So they are florets. So this one is axis. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්නකොට when it exists like these florets, there are many stigma. So when it is pollinated by the wind, what happens? So they have a big chance to get pollen grains. Pollen grains get in a pramane වැඩි. So take down existence of flowers as inflorescence. Existence of flowers as inflorescence. හරි. ඉතින් පුතා අපි මෙතනින් ක්ලාස් එක නවත්තනවා. So stop here.
So thank you so much for the participation. I think අපි හෙට දවසේ කතා කරන්නේ animal reproduction. මම හිතනවා හෙට නම් කට්ටිය හුඟක් ඉදී කියලා. Right? Okay, so thank you so much for the participation. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Sir. Thank you, Okay. sir. God bless you, sir. Thank you, God sir. bless.